Hi everybody, good morning. Again we are in our next geography. Did you read what we studied in the last class? Did you understand that? Okay, all understood. I think so. And you read well. Okay, the next topic we needed to study from your geography, that is the onset of the monsoon and withdrawal. Onset means starting. The starting of the monsoon and the withdrawal means go back. തിരിച്ചു പോവുക. Onset of the monsoon. We know India is experiencing mainly monsoon type of climate. So surely we needed to study about the monsoon. So for that we need to study about the onset of monsoon. What about the onset of monsoon? Listen to the monsoon, unlike the trades, are not steady wind but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid-September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian Peninsula, generally by the first week of the June. Subsequently, it proceeds into two, the Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on approximately the 10th of June. This is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The lofty mountains causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plain. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plain. Delhi generally receives okay, I need to bend the sorry. Then what is okay? Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of the June. Tentative date 29th of June. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. Okay. Okay, listen to that. What is saying in there? The onset of monsoon and withdrawal. The monsoon, unlike the trade winds, we know that trade winds. Last day I gave a picture of permanent winds. Equator regions low pressure belt ആണ്. അതിന് മുകളിൽ താഴെയായിട്ടും ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, ട്രോപ്പിക്കൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്. നോർത്തിലും സൗത്തിലും ഉണ്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈയിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ ലോയിലോട്ട് എപ്പോഴും വിൻഡ് അടിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ്. ഇക്വേറ്റർ tropical low pressure belt. Here
subtropical high pressure belt. ഇവിടെയുണ്ട് subtropical high pressure belt. We know that from high pressure to low pressure എപ്പോഴും വിൻഡ് അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വിൻഡ് അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഹിയർ സെയിങ് ദ മൺസൂൺ അൺലൈക്ക് ദ ട്രേഡ്സ് എന്ന് മീൻസ് ട്രേഡ് വിൻഡിനെയാണ്. ട്രേഡ്സ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡി വിൻഡ്. മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്തല്ല, ട്രേഡ് വിൻഡിനെ പോലെ സ്റ്റഡി വിൻഡ് അല്ല, ബട്ട് ആർ പൾസേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. പൾസേറ്റിംഗ് മീൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ നേച്ചർ. എപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിൻഡാണ് monsoon wind. That is saying here the monsoon, unlike the trades, are not steady wind but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. Then how it is like pulsating nature? It is affected by different atmospheric conditions encountered. ഇത് വരുന്ന വഴിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യണം. എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുക മീൻസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ. ഓൺ ഇറ്റ്സ് വേ ഓവർ ദ വാം ട്രോപ്പിക്കൽ സീസ്. ടേക്ക് യുവേഴ്സ് 29th page. Did you take? Can you see a second picture? Figure 4.3. Figure 4.3. How we see? How we see the Indian Ocean? Indian Ocean aligned അടുത്തായിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 3 ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? How we see? That is monsoon wind. How we understand? Okay. മൺസൂൺ വിൻഡ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ്, ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, വാം ഓഷ്യനിൽ നിന്നാണ്. ഹൗ വി സി? ഇക്വേറ്ററിൻ്റെയും താഴെയുള്ള ഓഷ്യനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അതിലൂടെയുള്ള ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് അത് വീശുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ഹിയർ വിച്ച് ഇറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വേ ഓവർ ദ വാം ട്രോപ്പിക്കൽ സീസ്. ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിലുള്ള ചൂടുള്ള കടലിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ഇത് അടിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പൾസേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ മൺസൂൺ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ. എത്രത്തോളം മൺസൂൺ അതിൻ്റെ ടൈമുണ്ട്? 100 to 120 days ഫ്രം ദ ഏർലി ജൂൺ ടു മിഡ് സെപ്റ്റംബർ. ഏർലി ജൂൺ തൊട്ട് മിഡ് സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് duration of monsoon wind. How many days? 100 to 120 days. Okay, around the time of its arrival. monsoon wind എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൊരു വിൻഡ് അല്ല. ഈ വിൻഡ് വരുന്നത് ചൂടുള്ള കടലിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? മോയ്സ്ചർ കളക്ട് ചെയ്യും, വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മഴയായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മഴയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. വിൻഡും അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളവും റെയിനും. അപ്പോൾ ഈ റെയിൻ എന്ന് പറയാം, ഈ റെയിൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേയ്സ് 100 to 120 days, ഏർലി ജൂൺ ടു മിഡ് സെപ്റ്റംബർ. അതിൽ മാറ്റമുണ്ട്. ജൂണിലൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം മഴ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പൾസേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. അതിന് മാറ്റം, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പെർമനൻറ്റ് വിൻഡ് അല്ല, ഒരേ സമയത്ത് എന്നും അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതല്ല, സീസൺസിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, around the time of its arrival, when the time of its coming, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon. That is a question. What is burst of monsoon? Burst, B-U-R-S-T. What is a burst of monsoon? What is burst of monsoon? Around the time of arrival of monsoon. Have you see that lines? Around the time of its arrival. You can see there. Instead of its, you can add around the time of arrival of monsoon. The normal rainfall increases suddenly. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മഴ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു മഴ.
Suddenly and continuous constantly. തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. For several days. This is known as burst of the monsoon. Is it clear? Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. Pre-monsoon showers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺസൂൺ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് മഴ കിട്ടാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ്. ചില സമയത്ത് മാത്രം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെറുതായിട്ട് വിൻഡ് വരുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ മഴ കിട്ടുന്നു. അതാണ് പ്രീ മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ്. ആ പ്രീ മൺസൂൺ ഷവേഴ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേർസ്റ്റ് ഓഫ് മൺസൂൺ. തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മൺസൂൺ, ബേർസ്റ്റ് ഓഫ് മൺസൂൺ. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian Peninsula. It is Indian Peninsula. Southern tip of the Indian Peninsula. Indian Peninsula താഴെ ഭാഗത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു. Then generally by the first week of the June. First week of the June, the monsoon reaches southern tip of Indian Peninsula and it proceeds into two branches. രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടാണ് we are getting monsoon wind. One branch Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch ഈ അറേബ്യൻ സീയിലൂടെ വരുന്ന മൺസൂൺ വിൻഡ്, ഇത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലൂടെ വരുന്ന മൺസൂൺ വിൻഡ്. ടു ബ്രാഞ്ചസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വിച്ച് മൺസൂൺ വിൻഡ്, അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ച്. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on approximately the 10th of June. Arabian Sea branch reaches Mumbai, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ about 10 days later on approximately on the 10th of June. Okay. ഏർലി ജൂണിലാണ് സൗത്തർ ടിപ്പ് ഓഫ് പെനിൻസുലയിൽ മൺസൂൺ വിൻഡ് എത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബോംബെയിലെത്തുന്നത് ഏകദേശം 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം, ഏകദേശം 10th of June. ദിസ് ഈസ് എ ഫെയർലി റാപ്പിഡ് അഡ്വാൻസ്. അതൊരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, വരവാണ് എന്തിൻ്റെ, മൺസൂണിൻ്റെ. ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ച് ഓൾസോ അഡ്വാൻസ് റാപ്പിഡ്ലി, അതും പെട്ടെന്ന് വരുന്നു റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് അറൈവ്സ് ഇൻ ആസാം ഇൻ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജൂൺ. ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് എന്താണ്, ഇങ്ങോട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, it arrives in Assam. Assam we know here, eastern part of India. Okay, Assam and in first week of June. First week of June il thana Assam il ethunnunde Bay of Bengal branch of monsoon. The lofty mountain causes the monsoon winds to deflect towards the west. The lofty mountains ഉണ്ട്, ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസ് ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ലോഫ്റ്റി മൗണ്ടൻസ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വിൻഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് അടിക്കും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസ് ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ആസാമിൽ നിന്ന് നേരെ വെസ്റ്റിലോട്ട് ഇതിനെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ഹിയർ the lofty mountains causes the monsoon wind to deflect towards the west over the Ganga plain. ഇവിടെയാണ് ഗംഗാ പ്ലെയിൻ. വി നോ ദാറ്റ് ഗംഗാ പ്ലെയിനിലോട്ട് അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബൈ മിഡ് ജൂൺ the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and central part of the country. Okay, Arabian Sea branch ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മിഡ് ജൂൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്, ഓവർ സൗരാഷ്ട്ര കച്ച്. സൗരാഷ്ട്ര കച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ ഇൻ ഗുജറാത്ത്. ഗുജറാത്ത് ഹിയർ, ഗുജറാത്തിലൊരു റീജിയനാണ് സൗരാഷ്ട്ര കച്ച്. സൗരാഷ്ട്ര കച്ചിൽ എത്തുന്നുണ്ട് വെൻ ദ മിഡ് ജൂൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഓക്കെ, ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ പാർട്ടിലും ഏകദേശം മിഡ് ജൂൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മൺസൂൺ. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of Ganga plain. Northwestern part of Ganga plainലെ അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ചും ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ചും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of the June. ഡൽഹിയിൽ മഴ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ്, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ചിൽ എന്നാണ്, ഏകദേശം വിച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ദ ജൂൺ,
ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ്, ടെൻറ്റേറ്റീവ് മീൻസ് ഏറെക്കുറെയുള്ള ഡേറ്റ്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഉള്ള ഡേറ്റ് 29th of June ആണ്. ഓക്കെ, ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജൂലൈ വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് മൺസൂൺ. ജൂലൈയിൽ ഫസ്റ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലെല്ലാം മൺസൂൺ വിൻഡ് എത്തുന്നത്. എവിടെയെല്ലാം? വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശ്, ദെൻ നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഈസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദ മൺസൂൺ. By mid-July, the monsoon reaches ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിൽ സ്റ്റേറ്റ്സിലെല്ലാം എത്തുന്നത് mid-Julyയിലാണ്. Is it clear? That is about figure 4.3. ഫിഗർ 4.3 കാണുന്നത് മൺസൂൺ വിൻഡ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു പിക്ചറാണ്. ഓക്കെ, then did you understand that paragraph? The next paragraph. Withdrawal or the retreat of the monsoon is a more gradual process. Withdrawal means go back, തിരിച്ചു പോവുക. Retreat, go back, തിരിച്ചു പോവുക. Of the monsoon is a more gradual process. Gradual process means slowly ഉള്ള process ആണ്. Okay, the withdrawal of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. ഇന്ത്യയിലുള്ള നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഏർലി സെപ്റ്റംബറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരാൻ തുടങ്ങും മൺസൂൺ. ഓക്കെ, ദെൻ ബൈ മിഡ് ഒക്ടോബർ, സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ മിഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ഡ്രോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം ദ നോർത്തേൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പെനിൻസുല. നോർത്തേൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പെനിൻസുല, പെനിൻസുലയുടെ നോർത്തേൺ പകുതിയിൽ നിന്ന് ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ഡ്രോ ചെയ്യും. ദെൻ ദ വിത്ഡ്രോവൽ ഫ്രം ദ സൗത്തേൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പെനിൻസുല ഈസ് ഫെയർലി റാപ്പിഡ്. പെനിൻസുലയുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നത് പെട്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ, വിത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് ദ സൗത്തേൺ ഹാഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല ഇറ്റ് ഫെയർലി റാപ്പിഡ്, സ്പീഡ്ലി ഉള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ബൈ ഏർലി ഡിസംബർ ദ മൺസൂൺ ഹാസ് വിത്ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഡിസംബറിൻ്റെ ആദ്യം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് വിൻ്റർ സീസൺ ആവാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഫുൾ ഓഫ് ഏരിയയിൽ നിന്നും മൺസൂണ് തിരിച്ചു പോരുന്നു. ദ ഐലൻഡ് റിസീവ്സ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ്. ഇന്ത്യൻ മെയിൻലാൻഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വി ഹാവ് ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ഹിയർ അല്ലേ? ദ ഐലൻഡ്സ് റിസീവ്സ് വെരി ഫസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ്. മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഐലൻഡ്സിലും ഗെറ്റിംഗ് മൺസൂൺ ഷവേഴ്സ്, മൺസൂൺ റെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആദ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ what is saying? The island receives the very first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഐലൻഡ്സിൽ മൺസൂൺ റെയിൻ. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് മെയ്. ഏപ്രിലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് മെയ് വരെയാണ് ഐലൻഡ്സിൽ മൺസൂൺ റെയിൻ കിട്ടുന്ന ടൈം. The withdrawal take place progressively from north to south from the first week of the December to the first week of January. അതായത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ ഓഫ് കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐലൻഡ്സിൽ നിന്നും എപ്പോൾ എത്തുന്നുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജാനുവരി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഐലൻഡ്സിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. ബൈ ദിസ് ടൈം ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രി ഇസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ വിൻ്റർ സീസൺ. ബൈ ദിസ് ടൈം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഏകദേശം ജാനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസംബർ ഏർലി ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസംബർ ഇസ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഡിസംബർ ടു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജാനുവരി. ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഡിസംബർ തൊട്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജാനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് വിത്ഡ്രോ ചെയ്തു ബൈ ദ മൺസൂൺ. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോഴേക്ക് ബൈ ദിസ് ടൈം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ഇവിടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, പെനിൻസുലയുടെ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ഓൾറെഡി അണ്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വിൻ്റർ മൺസൂൺ. ഓക്കെ, വിൻ്റർ മൺസൂൺ എന്നുള്ള വിൻ്റർ സീസണിൽ കിട്ടുന്ന വിൻഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് വിൻ്റർ മൺസൂൺ. ഓക്കെ, that we studied about the onset of the monsoon and withdrawal of monsoon.
Just read minimum 5 times. Okay, if you have any doubt, you can ask to me. Okay, we can wind up now. Thank you.